Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Finlandiya'dan Doç.Dr. Ingvar Stål. Stål, Brüksel'de, Belçika'da bir eğitim şirketinin başında ve bu şirket dünya genelinde birçok eğitim bakanlığıyla işbirliği yapıyor. Birçok ülke için saha araştırması yapıyorlar ve ülkelerin eğitim sistemlerinin düzeltilmesi konusunda hükümetlere yardımcı oluyorlar. Birçok ülkede ileri düzey öğretmen eğitimi yapıyorlar. Ingvar'ı konuk etmemizin temel nedenlerden bir tanesi, Türkiye'de çok merak edilen Finlandiya eğitim sistemini, İsveç eğitim sistemini bizzat Finlandiyalı birinden öğrenmek. Bu kapsamda değerli Ingvar Stål'u konuk ediyoruz. Program arkadaşım Emine Sayar'la birlikteyiz yine. Çift dilli bir program olacak. Sevgili Emine, öncelikle hoş geldin. Hoş buldum hocam. Yine harika bir konuğumuz var. Evet. Sevgili Ingvar, sana da artık hoş geldin diyelim. Beklettik biraz seni. Welcome. How are you? Okay, I am fine. Selamlar. Okay. Ingvar, geçen yıllarda Adana'dan bir okulumuzla çalışmış. Dolayısıyla birkaç Türkçe kelime de biliyor. Bu bakımdan bizim için de bir avantaj oldu Türkiye'yi tanıması. Evet sevgili Emine, Ingvar'a sorularımızı yöneltebiliriz artık. Öncelikle Doç.Dr. Ingvar Stål kimdir? Okay, the first question about who you are, sir. Could you please tell us about yourself in brief? Okay, so I try my best now. Okay, so I would like to share my screen because it's easier to talk. Okay, so I would like to use a systematic metacognition about myself. Okay, so how I understand myself. This is a main tool nowadays for our students and for teachers as well. And I can call myself like a scientist in action. Well, I am physicist by education from the beginning. Okay, so theoretical physicist, but I converted to the pedagogy. Okay, so very quickly. Okay, so because I understood that schools need so some changes. I am concentrated inside a very interesting topic. According to me, it's very interesting: humanistic teaching of science and interdisciplinary scientific inquiry. So, well, it's include a lot of interests. Okay, so it's like a humanistic teaching, theory of curriculum design, educational philosophy, constructivism, gifted children, comparative didactics is very important. That's the reason why I'm curious about different countries and their solutions in education, implementation of technology into teaching process, and so on. I will, just ask for a moment to translate the things in Turkish. Kendisi hocam çok yönlülüğünden bahsediyor. Her şeye diyor aslında bir fizikçi olarak başladım. Yani eğitimi fizikçi olarak aldım. Ama sonra çalışan halihazırda in action diyor. Bir bilim adamıyım. Yani hala research yapan, araştırmalar yapan bir bilim adamı. Ama hayat beni diyor bir pedagoga dönüştürdü. Yani bu da eğitimle ilgili çalışmaya başladığını gösteriyor. Yaptıkları çalışmalar arasında üstün zekalı çocukların eğitimine yönelik durumlar da var. Ondan da bahsetti. Ama genel olarak insancıl bir öğretim programı. Yani çocuklara insancıl öğretim nasıl yapılır bununla ilgili çalışıyorlar. İnterdisiplinler yani disiplinler arası çalışıyorlar. Aynı zamanda müfredat geliştirme yapıyor kendisi. Eğitim felsefesi çalışıyor.
karşılaştırmalı bilimler yapıyor ve bu bilimlerin uygulamalı çalışmaları ile ilgili çalışmaları var hocam. Ingvar'la temas aşamasında veya daha önce tanıştığımızda şeyden bahsetmemiştim hiç aslında. Özel yetenekli bir okulda görev yaptığımızı veya sizin de burada görev yaptığınızı söylememiştim ama tesadüf güzel oldu. Aslında bunu da bir nebze anlatabilir. Hani bizim özel yeteneklilere hizmet eden bir okulda görev yaptığımızı, bu anlamda ileriki aşamalarda işbirliği yapabileceğimizi iletebilirsin sevgilerimle. Yes, Bekir teacher says that, okay, actually we haven't mentioned that before, but the school that we are working for both of us, is a school, a state school for gifted students. So when you mention about the gifted education, it actually, yes, erased. Curious about that because it's important for us. You can imagine. Yes, I can imagine. Yeah. So maybe in the next projects, you can consider us as your, project schools, one of your project schools, maybe, hopefully. Yeah, maybe. Okay, so we don't know anything about futures. Well, and so now I see myself as a teacher as well. Okay, so because I was practicing almost 40 years like a teacher inside the school, in the class. Okay, so simultaneously with research. Okay, so and I was still implement the humanistic inquiry investigative oriented model. Investigative inquiry. I have 6 points. Okay, so in my understanding of the learning. Because I view my students as individuals with different talents and interests, and I should apply this in my learning tasks with them. Teaching any subject, okay, so based on students' prior knowledge. It doesn't matter what kind is it, okay, so but you should start with that. And it's student-centered, it means student-centered. A student should learn 3 things, okay, so in science, if I take, okay, so like that. This is my opinion, of course, okay, so talk mathematics, you should be able to talk, communicate mathematics. You should do mathematics, and you should be able to write it. Okay, so this is a communicative level, okay, so everywhere, collaborative level. They should work together, of course, okay, so, and together with a teacher, collaboration. Learning experience are interdisciplinary. It means you can't cut out, okay, so subjects. This is physics, this is mathematics, this is art, English or language, mother tongue. Okay, everything is connected. It just depends on what is the emphasizing of subject. And the result of teaching is understanding of the modern scientific worldview, or in general, okay, so humanistic approach for the world. So how it should be, okay, presented. Okay. Kendisi kesinlikle öğretmen bazlı öğretim modelinden öğrenci bazlı, öğrenci merkezliye geçişi destekliyor. Bununla ilgili çalışmalarından bahsetti. 3 tane çok önemli durum var dedi. Bilim öğretiminde diyor. Matematikten örnek verdi. Matematikten konuşabilmek diyor. Matematiği yapabilmek, matematiği yazabilmek. Yani bunu hem bilip hem üzerine konuşup hem de üretime geçebilmekle alakalı olduğunu söylüyor bilimin. Bununla ilgili bütün eğitimin bütün unsurlarının beraber çalışması gerektiğini, öğretmen, öğrenci ya da herhangi başka bir eğitimcinin kim gerekiyorsa onların o işin içinde olması gerektiğini söylüyor. Ve her zaman öğrenciyi merkeze alarak insancıl bir yöntemle, insancıl bir yaklaşımla olayları yani öğretimi yapılması gerektiğini söyledi. Modern bilim böyle yapılır diyor kısaca. Aynen.
Finlandiya eğitim modelinin galiba parametrelerini de vermeye başladı. İsterseniz o sorumuza geçelim ve sevgili Ingvar sunumuna devam etsin. Finlandiya eğitim sisteminin arkasındaki temel felsefe nedir diye soralım. Sevgili Ingvar'dan cevabını alalım. Now we are curious about, your philosophy and also Finnish educational philosophy. The question is about that. What is it in brief? This is educational philosophy based on a social constructivism. Okay, so it's very important to understand. If we analyze, okay, so national curriculums around the world. Mm-hmm. For me, it's very important to see the paragraph there. Okay, so what is their view of learning? Okay, so I'm going to discuss about that. Okay, so view of learning. Okay, if I take the Finnish national curriculum, we state very clearly what is our nowadays view about learning, not teaching more, learning. How we learn. If I compare with Sweden, okay, so there is no such things. Okay, so they are everything about teaching and everything about assessment. Okay, so it's obsession with that. Okay, so, if I compare the curriculum, national curriculum from Scotland, for example, okay, so they have the paragraph about the view of learning. Okay, so this is very important. And I think all changes should be started there. Okay, so how we see learning of our students. Not teaching itself. Okay, teaching is coming. Okay, so but you should understand how we learn. Okay. Aslında her şey hocam sosyal yapılandırmacılık yöntemine dayanıyor diyor. Burada da önemli olan öğrenme görüşü. Yani nasıl öğrenir? Çocuğun öğrenmesi ya da öğrencinin öğrenmesi üzerinden diyor her şey gidiyor. Mesela İsveç örneğini verdi. Orada diyor her şey çocuğun değil, yani nasıl öğretilir üzerinden gider ve her şey değerlendirmeye bağlıdır, tabidir diyor. Ama Finlandiya sisteminde öğrenci nasıl öğrenir görüşü daha hakimdir. O yüzden öğrenci bazlıdır zaten diyor. Bundan kesinlikle sapmamak gerekir. En başta önemli olan budur diyor yani. Öğrenme görüşü. Yani nasıl öğrenir durumu. Yeah. Thank you. And now I take like a educator, because if we would like to have changes, we should start with teachers as well. Okay, so not only, okay, so like a research, like a classroom, okay, so now we should start with the teachers, okay. So I've done a lot of training programs, okay, so, and the last one was called Top Competency. It was before the new national curriculum, what we implemented in schools. Top competency means we should train teachers in order to be able to teach according to the new national curriculum. Is it newly changed or? Yes, it's changed by 2016. Okay, so. And now it's totally new. It's phenomena based. Okay, so it's quite interesting. Okay, so we will come to that. Okay. We'll come to the point. Okay. Yes, and of course. Okay, so today I'm academic leader for the group. Okay, so it's for teachers by teachers. Okay, so we share our findings and we implement them. Yes, you do your research, you implement it, and you share your findings. Yeah, exactly. Yes, exactly. Hocam aslında yeni müfredat değişimleri olmuş 2016'da. Ona uygun müfredatın öğretmenlere öğretilmesi programları uygulanıyormuş şu anda. Top Competence programları. Bu da Finlandiya için mi, Belçika için mi? Finlandiya için. Bununla ilgili gene öğretmenler tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarının öğretmenlere aktarılması şeklinde giden bir programmış hocam. Yani
Yani olması gereken diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Anladım. Öğretmenler bakıyorlar, deniyorlar. İşte bunları bulduk, bunlar işe yaradı diye birbirlerine aktarıyorlar. Bu şekilde yeni öğretim müfredatının da, yeni eğitim müfredatının da aktarımı ve uygulamalarının nasıl işlediğini paylaşmış oluyorlarmış. Yani eğitim politikalarının sahadaki yansımalarına veya ne bileyim aksayan yönlerine anında çözüm bulup daha mükemmel hale getirmek için uğraşıyorlar. Kesinlikle. Belki bazılarından vazgeçiyorlar, belki uygulamaya devam ediyorlar gibi. Yani bu aslında bizim ülkemizde de yapılıyor ama insanımız bizde böyle düşünmüyor pek. Hani bir şey konduğu zaman onun mükemmel dört dörtlük olmasını bekliyor. Yapılan revizeleri genelde işte yapboz tahtasına döndüğü tarzında değerlendiriyorlar ama aslında bu böyle değil. Bir eğitim politikasının sahadaki yansımalarına göre revizyonu yapboz değildir. Değil mi sevgili Emine? Yani şeyde de Avrupa'da bu iş yine böyle. Okay. So we are talking about, the research that you are doing and you're sharing it with your teachers. It gives you the opportunity to assess what you're doing and if it works for the students and teachers or not. So we really appreciated it. So that's what we are talking about now. Yes, it's very important to understand that, teaching is connected to your teaching style. Okay, so we are all different and different cultural background. But we find the main joint point of view about learning. This is very important. Okay, so we are different. Okay, so I have members of the group around the world. Okay, so for example, in Kenya, in Nigeria, in Sweden, in Germany. Okay, so and they nowadays implement such things. Okay, so because they understood now it's possible to change and find your own style. Sure thing. So. Öğretmenlerin aslında her birinin farklı kişilik ve altyapılardan geldiğini ama öğrenmenin yani öğrencilere ne uygulamanın gerektiğini, değişmemesi gerektiğini, öğretmene değişmemesi ve aynı uygulamaları aslında farklı karakterdeki öğretmenlerin de uygulaması gerektiğiyle ilgili konuştu. Yani biz diyor evet farklıyız öğretmenler olarak ama önemli olan neyi nasıl öğreteceğimiz, yani çocukların nasıl öğrendiği diyor. Orada birleşiyor olmamız gerekiyor diyor. Farklı ülkelerden de örnekler verdi. Bakıyorum ki diyor aynı şeyleri uygulayabiliyorlar dedi. Yani demek ki olabiliyor diyor. Aynı sevgili. Okay. Şimdi Finlandiya Eğitim Sistemi'ne geliyoruz. Now we are coming to Finnish educational system. Yes, okay. So, to talk about Finnish educational system, it's very difficult. Okay, so why it's difficult? Because it's requires a special mindset. Okay, so you because we are inside the educational system, we are inside the kitchen. Okay, so and we we don't have time to talk. Okay, what we are doing. Main ideas I should share with you. The very important point is that we have learning duty is a law in Finland. Okay, so all kids, must learn. Okay, so must learn something. It's not the same like a school duty. Okay, so you should come to school. Okay, so it's different. We had school duty, but we changed the philosophy behind that. Okay, so we talk about learning duty. You come to school for learning. You don't come to school to have fun, actually. Okay, so it's not somehow connected. The next one is a paragraph 2.3 in national curriculum. Okay, so it's a view of learning. Okay. Curriculum is also competency based. Okay, so it means we don't reject knowledge based. Okay, so structure, because competency based means you should apply your knowledge. It means it's a higher level of cognitive thinking here.
Yes. Let me translate this part before I forget. Okay. Yes. Hocam kesinlikle bir mindset, yani zihniyet meselesini biz değiştirdik diyor. Evet. Zihniyet meselesini okul görevinden öğrenme görevine değiştirdik diyor. Yani çocuk okula gitmek evet zorunda ama sadece okula gitmiş olmak için gidilmiyor artık diyor. Artık diyor biz bunu öğrenme görevine çevirdik. Yani bir şey öğrenmek zorunda diyor. Bu bilinçle okula gittiğinde de sonuçlarını görebiliyoruz diyor. Yani okula gitmek sadece eğlenmek, orada vakit geçirmek için olmamalı. Bir şey öğrenmek için okula gidilir diyor. İkinci de gene aslında uygulamamız gereken bir bizim de müfredatımız var ve bunun sonuçları mutlaka görülür olmalı. Yani uygulamalı olmalı diyor. Yani çocuklara sadece bilgi düzeyinde değil, üst bilişsel becerileri vermeye çalışıyoruz. Yani bunu edindiğini bilmek istiyoruz diyor. Çocuğun o bilgileri aldığını ve bunu kullanabilir hale getirdiğini bilmekten bahsediyor. Bu da way of learning, yani öğrenme görüşümüzü yansıtıyor diyor. Öğrenme görüşleri tamamen bu. Yani öğrendin ve bunu uygulayabiliyorsun. Hani üst bilişsel becerilerden bahsediyor. Aynen hocam. So here is a quite, it was very interesting, okay, so about competency, because a lot of, I understand when I talk to the teachers from around the world, I understand that they are afraid of competency-based because they are thinking the knowledge is law. No, it's not, okay, so you must be sure that your students learned the basics concepts, okay, so and then they can apply in different situations, okay, so this is very important. This is not like well, I think a lot of people misunderstand the competency based, okay, so they think this is like a problem based or project based something, okay, so this is not like that. Okay. Yeah. Yeah, all right. Aslında hocam competency yani beceri odaklı öğretim modeli diyor. Yanlış anlaşılabiliyor diyor. Aslında her müfredatta bir odak vardır. Yani mutlaka öğretilmesi gereken şeyler vardır. Bizimki ne diyor? Basit de olsa öğretebilir yani ve uygulanabilir şeyler olması önemli diyor. Yani basit kalmış olabilir diyor ama önemli olan onu uygulamaya geçirebilmiş olması diyor. Bazen bu müfredatlar insanların gözünü korkutabiliyor diyor. Ama buna hiç gerek yok. Yani önemli olan belli şeyleri, belli becerileri bütün çocukların yapabiliyor olması. Sevgili Emine, biz de okulumuzda bu proje tabanlı veya beceri tabanlı gittiğimiz için aslında Finlandiya ile bir farkımız yok. Dolayısıyla beceri temelli öğretim yönteminin ne tür zorluklar içerdiğini veya ne bileyim karşısında ne tür çıktılar olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konuda Ingvar'a katılıyoruz. Hani belki dışarıdan bu basit algılanabilir ama çıktıları çok daha güzel. Evet, yani böyle bir bilgi yığınından çok aslında. Evet. Az bilgi de olsa bunu kullanabilir bilgi olarak verebilmek üzerine gidiyor. Aslında çok güzel hocam. Aynen. Yes, sir. Okay. It's very important to understand that our structure is no deed ends. Okay, so the education never ends. It's like a lifelong learning, okay? So it doesn't matter what pathway you choose, okay? So you learn all the time, okay? So this is very important. Teachers are highly trained, okay? So the master of education requires in order to be employed as a teacher. The competency of, well, what is very important competency, okay, for teachers nowadays, it's how to create learning environment. So how do you assess it? How to create learning environment for your students, okay, so not how to teach, how to create. Okay. Yeah, how to create. And this is very important, okay, so to understand if we analyze Finnish educational system. I know that a lot of my colleagues in Turkey, they are very competent. Okay, so teachers in Turkey have high competency. They can organize teaching process, okay, so very well. Okay, so they're mastering that.
well, because you have huge classes and so on. Okay, so I think the transition from the teacher-centered facilitation, it's easier in Turkey to student-centered, because the competency itself they hold. Okay. Hocam Türk öğretmenlerden bahsediyor. Ona geleceğim. Ondan önce bu eğitim programlarının mutlaka öğrencinin yaşam boyu öğrenmesini destekler biçimde olduğundan bahsetti. Yani bizde öğrenme bitmez diyor. Devam eder diyor. Ve öğretmenlerimiz çok özenle seçilir diyor. Her öğretmenin mutlaka bir yüksek lisans diplomasının olmasına özen gösteriliyormuş. Ve en çok önem verdikleri bir konuda öğretmenin öğrenme ortamını nasıl yarattığı, nasıl öğrettiği değil diyor. Öğrenme ortamını, öğrenme atmosferini nasıl yarattığı dedi. Buna göre seçiliyormuş öğretmenler. Ve Türkiye'deki öğretmenlerden bahsetti. Türkiye'de aslında öğretmen kalitesi çok yüksek. Çok yüksek becerileri var öğretmenlerin. O yüzden aslında sizin ülkenizde diyor, öğretmen merkezli öğretimden öğrenci merkezli öğretime geçmek çok daha basit. Çünkü sizin öğretmenleriniz çok kaliteli eğitim almışlar diyor. Böyle de bir ilerleyen sorularımızdan bir tanesi de o olacaktı. Mesela zannedersem İsveç için bunu uyguluyorlar. Yani İsveç'le şu an bizim genel eğitim sistemimiz aynı. İsveç'i öğrenci merkezli öğretim sistemine geçirmek için yaptığı çalışmalar var. Onu ilerleyen sorularda soracağız. Devam etsin. Finlandiya'yı dinliyoruz. Okay. Here we should, well, I understood, okay, so you, so I'm so sorry. Well, the transformation, okay, so it's very personal. It's very personal as a teacher because it's connected to the style, forming of the style. But you are a human being, you have a cultural background, you have your understanding and your experience. Okay, so in this case, a transformation must be accepted by yourself. Okay, should I well transform to the student-centered or not? Okay, so this is very important. Yes. Diyor hocam, öğretmenin diyor bunu içselleştirmesi çok önemli. Yani bu değişimi diyor, yani öğretmen bazından öğrenci bazlıya geçmenin en büyük durumu diyor, öğretmen bunu ihtiyaç olarak hissederse olur diyor. Aynen. Çünkü hepimiz diyor farklı kültür ve altyapılarından farklı beceri sahibi olarak geliyoruz ama bunu diyor benimseyip yani iş öğretmende bitiyor diyor yani. Öğretmenin kabul etmesi. Muhtemelen bu konuda tecrübesi var. Öğretmenin direncini sorabilir misin? Yani Avrupa genelinde öğretmenlerin kendini revize etme direnci nedir? And then all teachers need to have proof that this is working. Okay, so this is very important. Like scientists. Okay. Hocam diyor öğretmenlerin bir kere bunun işe yaradığını, yani bu sistem geçişlerinin işe yaradığını görmeleri gerekir diyor. Aynen. Öğretmen, İkna edilmesi gerekir öğretmen. İkna olurlarsa diyor o zaman gerçekleşir. Soruyu sorayım hocam. The question is sometimes maybe we don't know if it's the situation in Europe or not, but some teachers are very resistant to change. They don't want to change actually. So what is the situation in Finland about that, or in total Europe? Are these teachers are very eager to change or not? Well, if you transfer or emphasize the learning environment as a place of learning, you must change. If you emphasize that your classroom is only chance for teaching, in this case, you stay there where you are. Okay, so you teach, only teach. Okay, so this is different. Okay. Öğrenme ortamlarının hocam öğrenme ortamı değişirse diyor öğretmen de değişime açık oluyor diyor. Ama eğer tek yönlü bir şey o kendisine sunulursa değişime pek açık olmuyorlar diyor. Yani sadece sınıf ortamında öğretmeleri istenirse pek değişmiyorlar. Ama ortam değiştirmeleri, ortamlarını değiştirebilecekleri alanlar kendilerine verilirse o zaman değişime açık oluyorlar. Galiba belki fiziksel altyapılar, şunlar bunlardan bahsediyor olabilir hocam.
Veya ders ortamlarının çeşitlendirilmesi gerekir. Yani derslerin dört duvar arasında sıralarda oturarak yapılmaması gerekir. Bunların bir alternatif olarak sunabiliriz tabii ki. Dinliyoruz sevgili Ingvar'ı. Yes, sir. Well, I was thinking, okay, so simultaneously, okay, so because the view of learning, okay, so this is important. This is not important to start with the teaching. So it's not important, okay, so because teaching as a process, okay, so will be connected to learning, okay, not vice versa. Okay, so this is very important to understand. Learning starts with learning, and you should help. Okay, so learning starts not with teaching. Okay, so teaching is an attractive profession as well in Finland. Okay, so then we have very, very short time for instruction. Okay, so this is what we call everyone called teaching. Okay, instruction is quite short. Usually it takes generally 15 minutes of teaching. So a teacher come as a source of information, only 15 minutes. So that's enough. Focusing on learning, as I tell, okay, so as I said, learning is very important. It's not testing important. If you teach, yes, of course, testing is very important, but learning is open-ended. Okay, so you can just do stick testing. Okay, so somewhere. We don't have any examinations in mandatory education from 1 to 9. Okay, no examination at all. Okay, so it's not needed. The first real examination is after upper school, 3 years after the 9 years. Okay, there they have, okay, so we hold examination called the student exam. Okay, so in this case, this is the first examination in their life, and they are prepared for that. No ranking, okay, so we don't have ranking, because we don't have a marking. We don't grade them, okay, so we grade students in order to inform only students about the progress and discuss the development. So, okay, let me translate this part, please. Hocam bizde öğretmek diye bir şey yoktur diyor. Yani öğretmeyi biz yapmıyoruz diyor. Daha doğrusu en fazla 15 dakikadır diyor. Bir öğretmenin bir şey anlattığı, yani bir sınıfta bir şey anlattığı en fazla 10-15 dakikadır diyor. Gerisini öğrenciye bırakırız diyor. Ve 9 yaşına kadar herhangi bir sınav yok. Hiçbir sınav yok. 9 yaşından sonraki sınıflarda başlıyor sınavlandırma. Ama bu da diyor tamamen ne bir not verme ne de onu bir sıraya sokma, asla öyle bir sınav sistemi yokmuş. Sadece çocuğun nasıl ilerlediğini, ne kadar ilerlediğini göstermek için yapılırmış ve sadece çocuğa söylenirmiş. Yani portfolyo gibi çocuğun gelişimini takip eden bir yöntem zannedersin. Portfolyodan ziyade yani evet, mesela matematikse matematik sorusu sorup ama sonuçlarının başka kişilerle değerlendirilmesinin yapılmaması. Yani bir notlandırma işte 100 üzerinden şu kadar aldığın gibi bir şey değilmiş anladığım kadarıyla. Aslında hep aynı yere geliyor sürekli konuşmaları. Biz diyor öğrenmeye odaklıyız diyor. Öğrenme. Yani öğretme diye bir şey yok. Önemli olan öğrenmedir. Nasıl öğrendiği önemlidir diyor. Beceri gelişimine tekrar bahsetti. Bunların ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Bu şekilde bu notlandırma sistemini biz gittiğimizde de görmüştük aslında. Yani çok şaşırmadım ben. Bir de öğretmenlerin ne kadar kapasitesinin yüksek olduğunu, bir de öğretmenliğin orada en iyi meslek gruplarından biri olduğunu biliyoruz hocam. Onu da söyledi kendisi az önce. Then now we understand why
is a focus on support of students. Okay, so it's very important. Okay, so you organize learning environment, and you are the source of information inside of learning environment, and you are support as well. Okay, so if it's needed extra support, okay, so another teacher will join your learning environment. Flexible grouping, it's very important as well. Okay, so because if we work with a phenomena or something, okay, so we should organize the groups. And non-selective, okay, so it means we don't select students, okay, so we don't separate that, okay, so that was a little bit problem, okay, so because we have gifted students as well, okay, so and then we're in shadows, okay, so because the attitude to the gifted students is not good yet, okay, so teachers think that gifted students do not need any help, okay, any support, any advice, okay, so because they are smart enough, they can learn, okay, so but this attitude is coming from the teacher-centered model, okay, but I will say that gifted students have different issues in learning, okay, so as other kids, okay, so they need different support, so even different support, okay, so it's not like you show how to calculate, because this is not an option for them. Maybe as you know, the Turkish curriculum system, gifted students are taken differently. Yeah. So maybe we can have a saying in that in that area, because we educate them differently from most of the European countries. Well, I think it's a more effective way. Okay, so but it's expensive as well. Okay, yes, so, okay, let me translate this part before I forget things. Hocam üstün yeteneklerin gelişimi ve eğitimiyle ilgili konuştu kendisi. Aslında bizde diyor bir sınıflandırma ya da gruplandırma yapılmaz sınıfta diyor. Gölgedeki çocuklar diye tabir etti. Gölgedeki çocuklar işte ya da üstün zekalı çocuklar aynı yerde eğitim görüyorlar. Hatta bu konuda kendisi dedi ki çocukların birazcık ihmal edildiğini bile düşünüyor. Üstün yetenekli çocukların. Çünkü ayrı bir eğitime tabi tutulmuyorlarmış. Öğretmenlerin onların ayrı bir eğitime tabi tutulmasının gerekli olmadığını düşündüğünü söyledi. Ben de bu anlamda Türkiye'nin daha farklı bir yöntem izlediğini, üstün zeka çocuklarını farklı eğittiğini söyledim. O da sizin yaptığınız daha iyi aslında dedi. Bunu desteklediğini söyledi. Ama biraz pahalı bir sistem oluyor dedi. Bunu birçok yerde biz dile getiriyoruz zaten. Bilim sanat merkezleri dünyanın en iyi sistemlerinden biri sevgili Emine Hocam. Bunu hani şu an İngvar'la konuşmamızda da ortaya çıkıyor. Gerçekten bu konuda bakanlığımızın politikasını tebrik etmek gerekir, desteklemek gerekir. Biliyorsunuz geçen seneki Erasmus projemizde biz Avrupa'ya bakmaya gitmiştik. Ne yapıyorlar üstün zeka eğitiminde diye. Pek bir şey bulamamıştık esasen. Bizim sistemimizin böyle olduğunu bunu keşfetmiş olmak da güzeldi tabii ki. Yani biz bu konuda Avrupa'ya veya dünyaya örneğiz, modeliz. Evet, model olarak umarım kendimizi geliştirip yaptığımız araştırmalarımız sonucunda paylaşarak daha sağlam gideriz bu konuda diye ümit ediyorum. Evet. Yes, sir. Yes, and this is brief overview about the Finnish educational system. This picture explains not the ended education. Okay, so it's lifelong learning. Okay, so it starts here, there. Okay, so if you later have time, okay, so you can observe them more. Okay, aslında basitçe Finlandiya Eğitim Sistemi'nin bir diyagramı burada hocam. Pembe taraftan yeşil maviye doğru. Eğer iş eğitimi alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız da kırmızı alana doğru. Aslında bunun hiç bitmediği, yaşınız kaç olursa olsun mutlaka eğitim konusunda destek alacağınız söyleniyor. Bu galiba hem iş yerlerinin desteklemesi, mesela çalışan öğretmenlerin eğitimin devam etmesinin desteklenmesi şeklinde gidebilir.
I am very interested, okay, so in this part, working experience and academic degree. Okay, so that's the reason why all my members of the group, they are working on a field. Okay, they are working at schools. Okay, so but they have opportunity to do research and do perhaps a master. Okay, so or PhD coming up. Okay, so this is my area of interest here. I see. Benim özel ilgi alanım işte burası diyor, iş deneyimi bölgesi. Bu zaten bu alanda çalışıyormuş. Bir yandan araştırma yaparken bir yandan da çalışma ortamının sağlanması. Yani şöyle bir şey, mesela araştırma görevlisi kadrosu gibi bir kadro düşünün. Bir yandan araştırmaya devam ediyorsunuz ama para da almaya devam ediyorsunuz. Hem geçiminizi de sağlıyorsunuz, araştırmalarınız da bu şekilde etkilenmemiş oluyor. Bunun desteklenmesi konusunda çok çalışıyormuş kendisi. Aynen. So, okay, so how much will cost our students, okay, so per year, okay, so if I take the general education, primary education, it, per one student, 6,033 euros, 2018 was, okay, so, we invest money in our educational system. Basic education, okay, so it's a rise, and the general upper and vocational education, it's very important, okay, so this is some figures, okay, so from, All right. Hocam bir öğrenciye yıllık ne kadar harcadıklarını gösteriyor. Diyagram. Veliden almıyorlar değil mi sevgili Emine? Hayır hocam, tamamen devlet. Orada zaten özel okul falan öyle bir şey yok. Veli desteği de yok. Tamamen devlet. Ana sınıfından 6.033'te başlayıp 10.608'lere kadar bir öğrenci bir yıllık bu kadar destek alıyor eğitiminde. Onlara yatırım yapılıyor. Yeah. Aslında çok paralar hocam. Eğitime bayağı para harcıyor Finlandiya. Yes, and this money is coming from 25% is investment from the government, okay, because we pay taxes, and 25% from government, and 75% from the local community. Okay. Like facilities or those kind of things, right? Well, it's distribution of the taxes what we paid. Okay, so from the community tax, okay, so it's 75% of this amount, and 25% from the state taxes. Education is free of charge. Yes, I knew that before. Yeah. Okay. Asked about that. Are the parents paying anything, or the students? No, it's forbidden. It's forbidden to collect money. Okay. Okay. Hocam %25'i ana merkezden, yani devletten geliyor. %75'i de yerel yönetimlerden alıyorlarmış paraların. Yani işte belediye, oradaki seçilmiş kişi ve onun artık yani buradaki belediye sistemine yakın sistemleri var. Zaten okulların da kendi bütçeleri var. Belediyeler onlara bütçe veriyor. Orada bir de okul müdürleri de kendi öğretmenlerini kendi seçiyor hocam. Onu da söyleyeyim. Böyle bir sistemleri var. Yani zaten özel eğitim yasak. Paralı eğitim de yasak orada. Evaluation of learning outcomes. Okay, now it's coming. Okay, how we know that our kids are learning? How we know? Well, we have a special evaluation plan, national evaluation plan. It's sample-based. It's not all schools testing, it's just sample. Okay, so perhaps 1 year is your school. Okay, so your students will write some competency test, or well, after 10 years you coming to this. Mother tongue and mathematics every other year. Okay, so we should take the competency in language. Other subjects according to the policy priority. For example, if we find that students are lacking of knowledge in biology in this case, okay, so we should well, monitor it, okay, teachers monitor and ask for a possibility to make an evaluation.
Okay. So. Genel bir milli değerlendirme planları var hocam. Yani öğrenci nasıl değerlendirilir? Bunu yıllık özellikle ayarlıyorlarmış ve örnek bazlı gidiyor. Yani bazı okullar bazı yöntemler uygulayabilir. Mesela onlar diyor yazma çalışması yaptırabilirler diyor. Şey için değerlendirme yapmak için. Bazı okul başka bir sistem uygulayabilir. Ama diyor önemli olduğunu düşündükleri birkaç konu var. Mesela bunlardan bir tanesi ana dil. Ana dil becerisini mutlaka ölçüyorlarmış. Her 2 yılda bir. Ve matematik becerisi çok önemli diyor. Bir sonraki durumda şu, eğer diyor öğretmenler herhangi bir konuda öğrencilerin eksik öğrendiğini hissederse, mesela diyor bir sene biyoloji konusunda eksiklik yaşadığını düşünüyorlar. Biyolojiye bir sonraki sene daha çok önem verilmesi gerektiğini isteyebilir, bunu talep edebilir ve bunu alabilir diyor. Yani aslında değerlendirmeyi hem kendilerine yapıyorlar hem öğrenciye yapıyorlar. Ama şu özellikle ana dil becerisinin ve matematik becerisinin iyi sınanıyor olması benim dikkatimi çekti hocam. Size belki evet, bir şey... çok güzel. Mesela bunu birçok meslek okulunda çok görüyoruz. Ya işte Türkçenin veya matematiğin bana ne faydası var ki, bu dersleri niye görüyoruz, işte sadece mesleğe yönelelim tarzında yaklaşımlar oluyor öğrencilerin. Dolayısıyla bunların dünya geneline baktığımız zaman da geçerli bir mazeret olmadığını görüyoruz. Yani bireyin ana dilini kullanması ve matematiksel hesap becerilerini bilmesi çok önemli. Evet. Dinliyoruz. Okay. We were talking about, the mother tongue and mathematics competencies, which is very important for our curricular designs too. We give very big importance in those two subjects. We were talking about that. Yes, sir. I would like to point that the evaluation is not, evaluation not as inspection tool. This is not inspection, okay, so it's conducted usually, by the universities, okay, so. And this is the evaluation, main goal of the evaluation is to find the, origin of problem. Okay, so why it's so, and help teachers to teach better. Okay, so perhaps. So. Bu değerlendirme bölümünü diyor lütfen yanlış anlamayın diyor. Yani değerlendirmeyi biz çocuğu notlandırmak için yapmıyoruz diyor. Sadece neyi yanlış öğrettiğimizi ya da nerede öğretmede sıkıntı yaşadığımızı anlayabilmek için. Yani sanki diyor bir üniversitenin hani anket çalışması yapar ya, işte bu neden oldu, bunu anlamak için. Sadece bunun için kullandıkları bir yöntem hocam. Yani öyle değerlendirmeyi sınıflandırma ya da işte bir şeyleri işte not verme için yapmıyorlar. Sadece doğrularını ve yanlışlarını görmek için yapıyorlar. Yani sevgili Emine, bunu şöyle formülize edebiliriz. Kesinlikle çocukları, öğrencileri bir sıralamaya, yani şu öğrenci birinci, şu öğrenci ikinci, şu öğrenci üçüncü şeklinde bir sıralamaya sokmak için değil, ama öğrencinin matematiği öğrenip öğrenmediğini ölçmek veya ne bileyim fen bilimlerini öğrenip öğrenmediğini ölçmek için bir sınav sistemleri var. Dolayısıyla öğrencinin kişisel öğrenme yolculuğunun sağlıklı gidip gitmediğini ölçmek için bunları yapıyorlar. Evet. Sağlıklı bir yöntem. Olması gereken diye evet, olması gereken. Yes, yes sir. Thank you. Okay, so and teachers as well evaluate learning. Okay, so but evaluation is for students because we should help them to find the strategy how to learn better. Okay, so this is the main idea with that. This is quite interesting, educational providing. Okay, so providers. Okay, so as a teacher, what I should be able to do. Okay, so, or yes, a self-evaluation, it's metacognition. Okay, so I should evaluate myself. Okay, so does this learning environment work well or not? What's the problem? Why it's bad outcomes of this learning environment? Competency-based qualification. So you should have this. Okay, so like a teacher. Systematic
evaluation. You should monitor the development of your students. Okay, so our classes is not big. Okay, so it's 20 students almost. Okay, so in every class, it's paradise. Okay, I understand for Turkish teachers. Okay, so 20, 45, 50. Okay, so we teach. National evaluation, you don't need to think, you just it's like a guidance for you. Okay, so what society need right now, and international assessment. We are eager, okay, so to take part in PISA or TIMSS or whatever. Okay, so this is good because well, we can compare with our results. Yeah. Eğitimcilerin bu kaliteyi yükseltmek için, eğitim kalitesini yükseltmek için yapabilecekleri değerlendirme şekillerinden bahsediyor hocam. En başta en yukarıya self-evaluation koymuş. Yani kendini değerlendirme. Bir öğretici kendini mutlaka değerlendirmeli. Ben neyi yanlış yapıyorum, neyi doğru yapıyorum diye. Bu önemli diyor. Bir diğeri tabii ki beceri değerlendirmesi. Yani hem kendi becerisini hem de öğrenciyi iyi eğittiği ve çıktılarını alabildiğini gördüğünü bunu mutlaka değerlendirmek gerektiğini söylüyor. Yani ben bunu verebildim mi, veremedim mi diye. Bir diğeri diyor sistematik olanlar, tematik olanlar. Yani genelde genel değerlendirme sistemleri. Bir diğeri ulusal değerlendirme sistemleri. Burada tabii hem okulun hem öğrencinin hem de öğretmenin genel beceri değerlendirmesinin ülkeyle karşılaştırmasının sağlanması amaç. Ve bir diğeri de diyor uluslararası değerlendirme sistemleri. Yani mesela PISA gibi. Hani bir ara Türkiye'de işte birkaç senede bir yapılıyor galiba. Böylelikle ülkenin dünyadaki durumu, öğrencilerin dünyadaki durumuna bakmak mutlaka gerekiyor diyor. Nerede durduğunuzu anlamak için. Peki şeyi sorabilir miyiz? PISA veya TIMSS beceri temelli bir öğretimi ne derece ölçüyor? Yani onun tahmini nedir? Okay, the question is that is the PISA exam or the TIMSS exam, are they really efficient enough, to evaluate the real metacognitive skills or the cognitive, higher cognitive skills? Yes, I understand. Or not? I understand the question. Okay, so well, things are that PISA and TIMSS, well, it depends how you use it. Okay, so because in main countries around the world, in Europe as well. Okay, so PISA and TIMSS is used like a political tool. Mm-hmm. So it is possible and it's done. Okay, so politicians interrupted a school system, but in Finland it's not like that. Okay, so we need international comparison in order to compare our educational systems, in order to find the best. So this is forbidden actually. Okay, so I think it's not ethical to use such international assessments in order to push the school. Okay, so this is not good. Then the content of the PISA and the TIMSS. Okay, so they are general competency based. There is no knowledge-based information. You should be able multiply numbers. Okay, so please, okay, so do it. Okay, so this is situation. But the content of the task is as well connected to the cultural background. Okay, so it was 2005, I think, in PISA. One task in mathematics was to analyze a smartphone charges, how much you pay. Okay, so when you call there or you surf or so on. We should understand that in some countries they never heard about smartphones. Yeah, right. How you can apply some knowledge to that? Okay, so because this is not connected to the reality of their life. Well, okay.
Hocam PISA sınavı ile ilgili aslında diyor PISA çoğu ülkede bir siyasi unsur, yani siyasi amaç olarak kullanılır diyor. Yani PISA'da yüksek olmanın işte siyasi bir başarı olduğuyla alakalı konuşuyor. Ve çoğu ülkede diyor okullarını zorlar diyor. Yani PISA'dan iyi alın gibi. Ama diyor Finlandiya'da biz bunu sadece diyor karşılaştırmak için yaparız. Yani Finlandiya ile diğer ülkeler bu beceri alanında diyor ne kadar farklı, ne kadar öndeyiz ya da ne kadar gerideyiz ona bakmak için kullanırız ve herhangi bir zorlama unsuru olarak kullanmayız. Bu diyor üst bilişsel becerileri ölçmeye konusuna gelirsek diyor aslında bazı sorular oldukça iyi diyor. Yani çocukları düşünmeye ve problem çözmeye yönlendiriyor diyor. Ama bazı kültürel ve ülke farklılıklarıyla alakalı bazı çocuklar bunu yakalayamayabilirler dedi. Çünkü mesela bazı sorularda 2005'ten örnek verdi. Akıllı telefonların çalışma prensibiyle ilgili bir soru vardı diyor. Şimdi diyor herhangi bir ülkede belki bazı çocuklar hiç akıllı telefon bile görmediler. Şimdi bu birazcık adaletli olmamış diyor. Yani hani her ülkenin bundan yüksek almasını bekleyemeyiz. Çünkü sorular her ülkeye uygun değil demeye çalışıyor. Anladım hocam. So now it's time to talk and discuss. Okay, so what I am doing. Okay, so how I help. Okay, so and why I help. So because the outcome. Okay, so of the alternative student-centered facilitation. Okay, so let's see. Yeah. Okay, it's better than the traditional teacher-centered classroom. Well, we have a lot of proof. Okay, so I conducted research as well. I have numbers or percentage of everything. Okay, so this is not any more matter for discussion in Finland actually. Okay, so it's not a problem anymore. But here is a traditional teacher-centered classroom. Okay, so how we see it. Okay, so it's like a assembly line. Okay, so you do everything. Okay, so and a teacher is as a director. Okay, so a teacher tells what to do, plan. Okay, so because a teacher knows the curriculum best. Okay, so and a choice of the textbooks teacher selected. Okay, totally. Resources is limited actually. Okay, so because you are connected to the topic, curriculum, and the book. Okay, so this is the stuff what you need. Then is a process. Process is limited research. Okay, so well, it's like a project based. Okay, it's limited, time limited, and problem based is the same. Okay, so it's good, but it's not so effective anymore. Presentations are a form of lecture, and students are supposed to be listening to you. Okay, so they write. Then it's assignment and practice, sequential. Okay, so you divide a topic and you test every time then. Okay, so workshops, homeworks, technology used. Okay, so it's more procedural. Okay, so for example, okay, so Google something on the internet. Okay, so watch video on YouTube. So or write something. Okay, so on a laptop. Well. Then as a product, okay, so the traditional idea is should be product, okay, so this product called knowledge, okay, so but it's quite difficult. Sorry, it's quite difficult to understand. The knowledge is not a product, okay, so and you don't sell anything here, okay, so this is creation in your mind, okay. If it's product. In this case, it should be best before as well. Okay, so as all products. So, yeah. Okay, let me translate this part first. Thank you. Şimdi burada öğretmen temelli bir, öğretmen merkezli bir sınıf sistemi görüyoruz hocam. Diyor ki işte önce diyor bilgiyle başlanır, sonra bu bilgi işlenir ve en sonunda da ürüne çevrilir bu tür sınıflarda diyor. Aslında
şunu demeye çalışıyor. İsterseniz bunun içine proje tabanlıyı koyun diyor. İsterseniz problem tabanlı eğitimi koyun diyor. Burada hala diyor öğretmen bir yönetmendir. Yani öğretmenin istediği sonuca ulaşmaya çalışırsınız diyor. Ve ürün vardır, ürün istenir. Ürün istenir ama her ürünün bir son kullanma tarihi vardır. Aslında buradaki ürün sadece bilgidir diyor. Yani çocuğa bilgiyi verebilirsiniz bu şekilde diyor. Yani aktarabilirsiniz, bilginizi aktardınız. Ama diyor bu bilgi şey değil diyor yani nasıl diyeyim, kullanabileceği bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Bir zamanı var demeye çalıştı. Aslında burada önemli olan işte o ürün temelini yıkmak. Yani ürün beklentisini ortadan kaldırmak ya da ürünün ne olması gerektiğine karar vermek dedi. Bunun içinde diyor bazen de teknoloji bile kullanırlar diyor. Yani teknoloji tabanlı işte teknolojinin şunu Google'da kendin araştır gel işte şuna bak gel falan gibi sistemler bile hala diyor öğretmen merkezli eğitim sistemlerinin içindedir diyor. Yani hala diyor öğrenciye geçmemişsinizdir diyor. Bu anlamda biraz sorgulattı yani. Yes, sir. Gayet güzel. Yeah, so this is the classical model. Okay, so it can be little bit modification, but the development of the science, for example, physics, if I take, how I should teach development in the science. Okay, so I teach from the simplicity up, going up. Amount of knowledge in the area of the physics is huge. You need approximately, I calculated 2 years ago, you need approximately 3,000 years in order to teach everything step by step like that. 3,000 years, okay. So what we do now in schools, we have teacher-centered, we create subjects, extra subjects, okay. So now it's computer, it's very popular, okay, ICT. Obsession, okay, so with subjects and testing. Well, ICT subject and a lot of tests. Then, okay, so if you have, okay, some coding, okay, so coding, it's very crazy everywhere. What is this? Coding as a subject, it means you are obsessed to test your students. But I take coding like a tool for learning. You should be able to create something with usage of coding. For example, biology, digestion system. You have a sandwich. Yes, you understand the process. You can animate this process with the coding. This is more outcome. So you don't need to make your lessons now extracurriculum subjects like a fun clubs. Learning, it's not fun actually. Learning must be interesting. Okay, so funny things is in a circus. Yeah, there is a funny. You just sit passively and you watch, and that's what well, teachers in teacher-centered classroom are thinking. They must create something fun there. So it doesn't work anymore. Hocam diyor ki iki tane ana alandan bahsetti. Biri fizik, diğeri biyoloji örneklerini bu iki daldan verdi. Dedi ki bir bilgiyi aktarmaya çalışabilirsiniz tamam ama diyor mesela fizik alanında diyor ben bir araştırma yapmıştım diyor. Her şeyi bilmeniz ya da her şeyle ilgili bir şeyi öğrenmeniz 3000 yıl sürüyor diyor. Ya, çok alan, çok konu var diyor. Yani o kadar çok konu var ki. Yani bilgi hamallığı lüzumsuz. Sadece amaca giden bilgiyi öğrenmemiz veya kullanabileceğimiz anda bilgi kaynaklarında bunu edinmemiz galiba en ideali. Evet, yani kullanabileceğimiz şeye yönelmek ya da işte belki problem çözmeye yönelik bilgilerimizi alıp ona göre onları işlemeye başlamaktan bahsediyor. Mesela bilgisayar eğitimlerinin ve kodlamaların şu an çok revaçta olduğunu ama aslında bunların da yanlış kullanıldığını, ürün tabanlı bakıldığını söylüyor. Bir de diyor ki öğrenmek diyor eğlenceli olmak zorunda değildir diyor. Öğrenmek eğlenceli bir şey değildir diyor yani. Bu eğlence olmak zorunda değil diyor.
Öğrenmek öğrenmektir ve aslında sadece ilginç olmasını sağlamanız gerekir diyor. Yani öğrenirken eğlenmek amaç olmamalı diyor. Ama öğrenirken bunu ilginç bulmak amaç olmalıdır diyor. Yani öğrendiğin şeyle ilgili olmak amaç olmalıdır. Biyolojide gene kullanımından bahsetti. Mesela sindirim sisteminde kodlamayı kullanarak çok basit bir algoritmayla bunu biz çocuklara öğretebiliriz. Yani bunları araç olarak kullanmalısınız diyor. Aynen. Bunu öğretmeye çalışmamalısınız diyor. Bunları bir şeyi daha bir amacı için araç olarak kullanmalısınız sadece de hocam. Aynen. Ama burada bir şey öğrencilere ve velilere belirtmeden geçmeyelim. Benim çocuğum okulda sıkıldı, işte şu derste çok sıkılıyor. Demek ki bu dünya çapında geçerli bir mazeret değilmiş. Değil mi? Evet, ya hatta onu söylemeyi unuttum. Sınıf diyor sirk değildir diyor. Böyle diyor sürekli eğlenmeyi beklemezsiniz diyor. Yani öğrenmek o kadar eğlenceli olmak zorunda değil diyor yani. Aynen, katılıyoruz. Güzel bir benzetme. Well, because teacher as a director, okay, so the main idea of the teaching is to create funny situations, okay, so fun. It must be like a, okay, so activity. Because everything is oriented on the product, okay, so it must be learned, okay, so and now I do excited things. But if you have learning, not teaching, if you have learning, learning is interesting and motivated. Okay, so it means you are interested in learning. Learning environment must, okay, so affect the interest. Okay, not fun, interest. I can tell you, okay, so to be teacher, it's not fun. Okay, so it's not fun at all. Okay, so but we are, okay, so very happy people. Okay, so but if we enjoy learning of our students, okay, this is interesting, and this motivates you as a teacher to create more learning environments and situations. Hocam diyor ki öğretmenler de eğlenmiyorlar diyor. Yani hani sınıfta ne öğretmen eğleniyor ne öğrenci. Hani bu beklenmemeli zaten. Ama öğretmen diyor şundan eğlenir diyor. Yani şundan keyif alır. Öğrencisinin öğrenmesinden, ona farklı eğitim ortamları sunmaktan bundan keyif alır ve bu onu motive eder. Kesinlikle. Bunu sağlıyor olmak önemli diyor. Yani çocukların ilgisini kazanarak bir şeyler, onların öğrenmesine odaklanarak bir şey öğretmeye değil, onların kendi öğrenmesine odaklanarak ders işlenmesi gerektiğini söylüyoruz. And the last comment for that, okay, so in this assembly line, okay, so this is teachers responsible to motivate students. But how you can motivate students if they don't motivate you? So it's a vicious circle. Yes, okay, so, and we come into the circle, okay, so we should be motivated as teachers from the students. They have interest, okay, so toward you and your knowledge. In this case, they should show you this, okay, so in a student-centered learning environment, it's vice versa. I motivate and they motivate me. In this case, it's very good result. So. Bir öğretmenin diyor, tamam en büyük görevlerinden, sorumluluklarından biri öğrencileri motive etmektir öğrenmek konusunda. Ama diyor öğretmenin de motive edilmeye ihtiyacı vardır diyor. Onu da motive edecek gene öğrencisinin ilgisidir diyor. Yani bu şekilde olmak zorunda, bunu yakalamak zorundalar diyor. Yani ben de dedim ki bu bir kısır döngü değil mi? Yani döngü içinde devam etmek zorunda. Öyle dedi. Eğer karşılıklı motivasyon sağlanırsa, yani hem öğrenci öğretmenini motive edecek, ilgisini göstermek zorunda. Yani bu anlamda eğitimcisini motive edecek, hem de eğitimci öğrencisini motive edecek diyor. Şimdi bunu belki sen derslerde yaşıyor musun bilmiyorum ama ben sınıfta çok yaşıyorum. Matematik öğretmeniyim. Sınıfa girdiğim zaman birçok öğrenci bu derse isteyerek girmiyor. Dolayısıyla orada bir gardım düşüyor Emine Hocam. Ve bunun için hani belki diğer derslere göre öğretmen çok daha hani mevcut sistemimizi anlatıyorum.
daha aktif yani öğrencinin öğrenmesi için daha çok kendini paralıyor. Ve bunun karşıda etkisini göremediği zaman da gardı biraz daha düşüyor ve öğretmenin motivasyonu, yani birçok matematik öğretmeninin motivasyonu bu yüzden düşük. Belki bunu kendisine edebiliriz, örnek olarak verebiliriz. Okay, he's giving examples about this motivation thing in his classes. You know, it's the mathematics classes. So the motivation of students are oftenly low, and he's trying his best to, you know, operate, but sometimes he can't manage it. So sometimes it lowers him his motivation and enthusiasm too. So it's actually a problem that he has to cope with every day. Yeah. But I think you are doing it good. Bence başarıyorsunuz hocam. Yes, well, one thing, yes, motivation is very, very important, okay, so because the attitude of the student-centered classroom, okay, so it's opposite to the assembly line. You take the learning environment, okay, so you create learning environment, students coming in with a prior knowledge, doesn't matter what kind, and you are coming as well. You create the area of the interest. So in this case, if you find the area of the interest, it's already motivation, minimum motivation, but you found it, okay, so, and in this case, okay, so it can be exchange of knowledge and construction of new knowledge. It's in mathematics in all subjects, okay, so it's functioning very well. I have proof for that, okay, so it's functioning very well. You're always coming with proofs about that. Yes, okay, so, and this is a humanistic investigative inquiry student-centered classroom, okay, so this is what we've done and help teachers to implement, okay, so you see the same blocks, okay, content, process and product, okay, so, but content is different, okay, so because planning is with flexible scheduler, okay, so perhaps if I have some topic which related to the English language and mathematics, okay, so I should create a collaborative assessment criteria, okay, so you don't need to practice a lot English during your sessions. We can, okay, so remove this or share this practice in mathematics, okay, so this is competency what we are talking about. And this is motivated, this is interested, and students finish ask you why I need this. And you never, ever, okay, explain for them that it's needed for test. So. Aslında şu an karşımızdaki bir öğrenci merkezli sınıf modeli. Farkındaysanız işte ürün, bilgi ve süreç durumları aynı ama bir döngü içinde verilmiş. Burada diyor bilgi aşamasında diyor, yani giriş aşamasında herkes diyor kendi bilgisiyle gelir sınıfa. Hem öğretmen hem öğrenci kendi bilgileri, geçmiş bilgileriyle gelir. Önemli olan o ilgi alanını yaratmak. Eğer ilgi alanı yaratılırsa o zaman ancak öğretim başlayabilir diyor. Ve buradaki öğretimde genelde ne yapmak istediğine öğrenci kendi karar verdiği için, ne öğrenmek istediğine şu soruyla karşılaşmazsınız diyor. Ben bunu neden öğreniyorum diye bir soruyla asla karşılaşmazsınız diyor. Ve bunu neden yapıyorum, bunu neden yapmak zorundayım gibi sorularla da karşılaşmazsınız. Çünkü buna çocuk diyor kendi karar verir. Yani neyi nasıl öğreneceğini kendi bulur. Mesela diyor İngilizce, matematik, disiplinlerarası bir ders yapacaksınız. Ondan azıcık, bundan azıcık bulması, öğrenmesi gerektiğini ve bunu nasıl yapması gerektiğini kendi ayarlayacağı için siz ona sadece yani yönlendireceğiniz için bu tür motiveyi düşüren sorularla karşılaşmayacağımızı söylüyor hocam. And here is a curriculum, okay, so curriculum set by teachers and students. It's exactly what I told, okay, so now we have this joint set, okay, so of our interest or motivational area. And this curriculum is interdisciplinary. Example, English and math, okay, so
how to do, I explain. Okay, so little bit. Okay, so but well, it's need more consulting about such thing and training. Texas resources. Okay, so this is students' choices as well. Okay, so because there is many options. You can learn from the textbook, you can learn from the website, you can learn from the peers, you can learn from community, from your parents. So it's very, very, and you as a teacher is inside of resources. Yeah, you are. One of them, just one of them. Yeah, just one of them. Okay, so you can't be, you as the last on the list, actually. You should be last. Okay, not the first. Okay. Let me translate this part. This is important. Hocam diyor ki burada diyor resource bölümü, yani neyi öğreneceklerini zaten öğretmenle öğrenci beraber karar verir. Onu daha önce söylemiştim. Onu tekrar söyledi. Orayı çevirmeye gerek yok. Ama kaynaklar konusunda diyor. Çocuk istediği kaynağı kullanabilir diyor. Hatta öğretmen de bu kaynaklardan sadece biridir. Ve bence diyor en alttaki kaynaktır. Yani önce başka kaynakları deneyip sonra diyor öğretmene gelmelidir. Bu hep şey yapıyor hocam. Hep araştırmalarından bunları bulduğunu söylüyor. Yani öyle afaki değil, mutlaka araştırılmış sonuçlara, kanıtlara göre konuştuğunu az önce söyledi. Yes, sir. Yes, in the beginning, perhaps you should help them, okay, so, but you must, okay, so all the time in learning process, go back, okay, so, well, it depends, okay, so it's just a style, okay, how to do. Then it's process is more rich with activity, okay, so because there is a research must be conducted, okay, so planned and discussed. Collaboration is very important. Self-management is very important. Technology uses open-ended tool. It's like a tool more, exploratory tool, and forming of the presentation perhaps. Okay, so. And during the process, you monitoring the well development and knowledge increase. Okay, so it's formative assessment very important here, ongoing. You can just, okay, so ask 3 questions, okay, so of your students, okay, so what are you doing? Can you explain me what are you doing now? Okay, so how you proceed? What is your strategy? Is it work or not? Well, you collect data all the time, okay, so, and you see, okay, if this kid can, okay, so integrate something, okay, so without any problem and explain, talk the math, okay, so in this case, you don't need to give a test in order to prove that. So. Sure. Süreç bölümüne geldi hocam. Süreç bölümünde çocuk artık bilgiyi araştırma ve bunu bir şeye döndürme, yani bir ürüne ya da bir araştırma sonucunu paylaşmak için kullanacağı şeyler. Mesela önce araştırma diyor, research. Ondan sonra kiminle çalışacak? Belki bir grup çalışması ya da 2 kişi ya da belki bir üniversitede bir hocayla çalışacak. Kiminle neyle nasıl çalışacağına karar vermesi. Kendini değerlendirmeye başlaması. Ondan sonra gerekirse teknoloji kullanımı. Mesela bunu bir sunuma çevirecek. Orada teknolojiyi kullanabilir. Ve diyor formative assessment. Yani yapıcı değerlendirme. Şöyle, yapıcıdan kasıt şu. Yani bir şey çocuğa bir not vermek için değil ama ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hangi yolları kullanacaksın? Sence bu neden işe yarayacak? Gibi öğretmenden gelecek sorularla alakalı bir bölüm diyor. Mutlaka diyor hani bu hem kontrolü sağlayacaktır hem de sürecin kontrolünü öğretmenin tamam kontrolünde değil ama en azından haberi olacak nasıl araştırma yaptığı ile ilgili. Yes, then it's the product. Okay, so this is different from the teachers centric. Okay, so well, because here the 3 areas. Okay, so is application, student work form, okay, how to they present the knowledge, and summative assessment. Okay, so it's evaluation. Okay, so I would like to a little bit, okay, so deeper in application.
Application, well, it means you learn something for a long time. So for the future, this knowledge is formed with purpose to use this knowledge to the next step. Okay, so and here it's very important that learning's outcomes we apply to the different areas. And this is interdisciplinarity, actually, okay, coming out. Making connections for the future learning goals. Okay, so this is as well. Student work, okay, can be presented as e-portfolios. Okay, so well, this is modern technology, what is coming in, and often they are created collaboratively. Okay, so in cooperation. And summative, it's evaluation. It's easy now. Okay. Son bölüm artık ürün bölümü. Aslında öğretmen merkezli sınıfta da var ürün bölümü ama buradaki ürün biraz farklı diyor. Ürün burada yani bu bilgiyi tamam araştırdın, artık içselleştirdin ve kullanım. Nasıl kullanacağız? Bir sonraki öğrenmelerimiz için bunu nasıl kullanabiliriz? Ya da bir problemi çözmek için bunu nasıl kullanabiliriz bölümünde. Bu bilginin kullanımının gösterilmesi mutlaka isteniyor diyor. Bunu diyor öğrenci isterse portfolyo halinde e-portfolyo olarak sunabilir diyor. Ya da farklı kanallar kullanabilir. Grup çalışması olarak bunu sunabilirler diyor. Yani bunlar çeşitlendirilebilir sunum durumu. En sonunda da diyor siz artık değerlendirmenizi yaparsınız. Bu da bizim bildiğimiz değerlendirme diyor. Yani ne kadar öğrendim ve bu ne işe yaradı değerlendirmesini burada yapabilirsiniz artık diyor yani. Yani değerlendirmesiz değil asla ama neyi değerlendirdiğiniz biraz farklı. İki sınıf biçiminde. This one, okay, evaluation. It's quite interesting. You see the checklists. Okay, so this is connected to this part, assessment criteria. Okay, so I present what I would like to, okay, so assess. And I ask as well students what they want to add to these criteria. Okay, so because every student, okay, thinking like that, okay, so I add my criteria, perhaps I will be better assessed. Okay, so it's like a well collaborative outcome. And then at the end, okay, so we evaluate according to the checklist. Okay, it's helping as well, okay, students to plan and conduct, okay, so the learning activity. I see. Bu değerlendirmeyi neyi değerlendiriyoruz diyor. Aslında en başa geldi. O planlamada diyor hedefler belirlemiştik öğrencide diyor. Onu değerlendiriyoruz. Aslında checklistlerimiz diyor. Orayı oldu mu olmadı mı diye bakıyoruz. Yes, now it's question, okay, do I dare to teach, okay, so student-centered, okay, so I think the big problem is originating from the assembly line, okay, so philosophy. Okay, so teachers are obsessed with own subjects. Okay, so I call it like a fanatism. Okay, so subject fanatics. Okay, for example, I remember my teacher. Okay, so it was a long time ago in chemistry. Okay, so chemistry is a middle point of the world. Okay, so no other subjects exist. Okay, so the same was with mathematics. Okay, so or physics or language or literature. Okay, so everybody is concentrated in their areas. Okay, and it's very difficult to change mentality. Okay, very difficult because teachers actually don't have one important competency: cooperation and collaboration. Yeah. Cooperation, collaboration doesn't mean, okay, so that we take away subject. Okay, so, but they understand like that. Okay, let me translate this part. It's also very important. Bazı öğretmenler diyor, maalesef diyor bunu aşamıyoruz diyor. Fanatik diyor kendi alanları konusunda. Yani işte en iyisi matematiktir, en iyisi kimyadır, en önemlisi fiziktir gibi hani böyle fanatiklik yapıyorlar diyor. Bunu değiştirmek çok zor diyor. Bu insanları diyor diğer disiplinlerle çalıştırmaya uğraşmak birazcık zor oluyor diyor. Bunları ikna etmek de zor oluyor diyor.
Şurada sunumda şey yazıyor hocam. The most dangerous phrase in the language is we have always done it this way. Hep böyle yaptık biz. Cümlesi çok tehlikeli bir cümledir yazıyor. Onu da burada no changes. yani burada değişime çok açık olmadıkları fikri var. Ve bunun aslında bir öğretmende olabilecek en kötü şeylerden biri olduğunu düşünüyor. Yani başka insanlarla işbirliği yapmaya açık olmamak bir öğretmenin bütün kapasitesini düşürebilir dedi. Yes, sir. Yes, well, here I just listed some results of interviews with the teachers. Okay, so a lot of teachers, and the problem is, okay, so like collaboration. So because they don't know how to do some subjects, teachers feel as a low level subject. Okay, so because, for example, of mathematics, so and language teachers are, well, somewhere here. Okay, they are not equal. Okay, so because they are not inside interdisciplinarity. Then current curriculum. Okay, so there is no place for interdisciplinarity because every subject is connected to the assembly line model. You must produce test. Okay, so then is lack of time. So too much work. I don't think so that it's too much work. Okay, so I usually for my members of the group, I explain that you are a good teacher if you are a lazy teacher. So it means you can manage the learning environment. You can create it, which is productive, and you are a little bit outside. You must be lazy. Okay. Başlık hocam, cesaretim var mı diye bir başlık. Ben buna cesaret edebilir miyim? Genelde neden çekiniyor öğretmenler? Onlardan bahsetmiş. Subject fanatics, bunu söylemiştim zaten. Kendi alanlarıyla ilgili fanatikler. İşbirliğine açık olmama ve belli müfredatları yıkamama. Mesela bizim müfredatlarda düzenlemeye başladı o konuda ama disiplinler arası çalışmaya açık değildir çoğu müfredat diyor. Yani bu müfredatları bahane eder öğretmenler diyor. Bizim testlerimiz var, sınavlarımız var, onları öğrenci yetiştireceğiz. O yüzden biz bunları yapamayız diyen öğretmenler var. Yani aslında hemen aynı durumlar. Zamanımız yok, biz bunu ne zaman yapacağız, planlayacağız diyenler varmış. Çok fazla iş yükü olduğunu düşünenler varmış. Bu şekilde genelde öğretmenler neden bundan kaçarlar? Bu yüzden kaçarlar diyor. Yes, okay, so here is a picture, okay, so one of my followers, okay, so to say, a teacher from Kenya, and he implement, okay, so this student-centered model with very good results, okay, so I am very happy. Kenya'da onu takip eden öğretmenlerden biri ve sınıfındaki öğrencilermiş fotoğraftaki. Yan taraftaki de kendisiydi bu arada. Geçti oraya ama. Evet, ben de tanıdığım zaman kızıl saçlıydı ama böyle daha karizmatik olmuş yani. Beyaz saç yakışmış. Okay, we are talking about your picture in the last slide. He thinks that you are more charismatic now with this gray hair of yours. Oh. Okay. Okay. I think it's. Well. I thank you for compliment. Okay. I think this is like for a lot of teachers, this is like a proof, okay, so that you are mature. Okay, so, okay, we go to the one principle, okay, so because we started to talk about interdisciplinary, okay, so it's a fancy word actually, okay, so everybody are talking about that, but no one, okay, actually knows. So exactly they don't know what it means, okay, so what people was talking on Brussels when we was together there. They are talking about a multi-subject relations, okay.
it's well, you take example from biology in order to well, show that concept of the speed can be applicable for the rabbit because it's running. Okay, so well, this is not exactly interdisciplinary. Okay, so if you take rabbit as a phenomenon and you start to explain about this living thing, what processes on a chemical level is done? Well, why they see, okay, so no colors, and you can manage to read information in English. So in this case, you create some kind of understanding and knowledge. Aslında disiplinler arasının çok anlaşılmadığını örneklendirdi kendisi. Yani çok diyor, çok revaçta bir terim diyor. Herkes çok kullanıyor, çok seviyor kullanmayı diyor ama çok anlaşıldığını düşünmüyorum dedi. Bazen sadece sınıfta bir olayla ilgili bağ kurmak için 2-3 tane farklı ders örnekleri, mesela İngilizce işte tavşan konusu mesela. Tamam, bunun İngilizcesini de öğretebilirsiniz. Evet, o zaman İngilizceyle interdisipliner, yani disiplinler arası çalışmış olmazsınız diyor. Ya da işte hızlı tavşan üzerinden öğreterek gene diyor yapmış olmazsınız diyor. Bu konu birazcık daha karışık diyor. Yani hani bunun uygulamalarını daha profesyonel takip etmek ve yapmak gerekiyor diyor. Aynen. Yes. It's the same like a coding. Coding, okay, so but well, okay, so kodlama konusu bunun gibi diyor. Yani çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Aynen, ama bunun bilincinde olan, uygulayan, hatta yeni multidisipliner yaklaşımlar sergileyen, mesela bizim okulda olduğu gibi öğretmenlerin olduğunu da söyleyebiliriz, değil mi Emine Hocam? Mesela hocam var mı aklınızda? Yani geçen yıllarda çok denedik, öyle değil mi? Evet, biz, yani bu konuyu yani çok hakim olmasak da hakim olan arkadaşlarla da mesela ben çalıştım şahsen. O yüzden evet, şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Ne olduğunu anlayıp anlamama konusunda da yani. Hani yaptık, yanlış yaptık, doğru yaptık ama yaptık yani, en azından uğraştık. Bu anlamda evet, katılıyorum size. Actually, we tried our best in our school to apply some, you know, the basics of interdisciplinary work. In order to understand it, we have to do lots of research on the subject, but we are still trying our best. Like language and biology and chemistry all together, we are running projects and other things. So we are trying our best to apply for STEM and also interdisciplinary activities in our classes as soon as possible, even if the curriculum doesn't allow. We are trying to do it. I think it's very important, and time is running out. Okay, so but yes, very quickly. I think it's very important to start with a project based. Okay, so and then it's coming understanding. Okay, so something is wrong. Okay, so it's yes, something is wrong. And in this case, okay, so the first step, okay, so you are doing research about interdisciplinary, but nowadays, interdisciplinary approach is applicable at the universities more, or high level before university. This is not common philosophy, educational philosophy, well, for the common teachers. And I tell you that the interdisciplinary should be understood on a theoretical level before you implement. Yes, exactly. Aslında benim söylediğim şeyi tekrar söyledi hocam. Az önce benim yaptığım yorumu, kesinlikle teorisinin iyi anlaşılması gerektiğini, hatta şu anda eğer teorisi iyi anlaşılmadıysa sadece üniversite bazında uygulanmasının bile yeterli olabileceğini söylüyor. Yani daha küçüklere Well, it's approximately 4 or 5. Okay, so because I jump over, okay, so as well. Okay, so this is not so important. Okay, so and what training is going? Okay, so how to train teachers or prepare teachers to go to the student-centered interdisciplinary learning environment? It starts with the interdisciplinary mindset. Okay, so yes, it's very important.
collaboration, reflection, and critical thinking. Okay, so because without critical thinking, it's nothing happens. Well, no motivation, nothing. Yeah. Yani disiplinler arası zihniyeti nasıl olur onu anlatıyor hocam. Kesinlikle eleştirel düşünme, işbirliği olması gerekiyor ve bunun yansıması olması gerekiyor diyor. Yani eğer işbirliği ve özellikle eleştirel düşünce yoksa bunu yapamazsınız diyor. In this case, we should redefine literacy. Okay, so what is this? It's not only ability to read or write. Okay, so I think it's more, it should be added more. Okay, so understanding ideas and get strategy to explore. Okay, so the ideas, to make decisions, solve problems. Okay, so it's a lot. Okay, achieving literacy is a lifelong learning process. Okay, so you this little bit, okay, so naive to think, okay, so I finished compulsory school, okay, so in this case I am literate, okay, so it's not, okay, so because everything is changing. Okay. Okur yazarlık terimi hocam. Aslında diyor okur yazar olmak sadece okumak ve yazmak değildir asla diyor. Yani bizim için bu ömür boyu öğrenmeyi içerir diyor. Kesinlikle okur yazarlığın içinde kendini gerçekleştirmeye varan durumların olması gerekir. Problem çözebilme yeteneği, bilgisini kullanabilme yeteneği, bunu belki daha ekonomik işlere çevirebilme yeteneği, sosyal becerilerin gelişmesi, bunların hepsi okur yazarlığın içindedir, bizim içindedir. Aynen, Ingvar'la aynı düşüncedeyiz hocam. Bizim yani, öğrencilerimize vermeye çalıştığımız şey de bu. Yes, sir. Yes, okay, so and very important now, competency. Okay, so we were talking a lot about that. Okay, so but competency-based curriculum at least contains 7 levels. Okay, so in Finland we have 7 levels of competency. This is areas, okay, so for interdisciplinary, okay, so work. First is ability to think and learn, okay, so it's very important competency. Culturally and communicative competency, okay, so every subject is equal here. English, sport, physics, mathematics, okay, so no discrimination as well, okay, so everyday life competency, so multiliteracy, it means, okay, so you can understand text in physics, in English, Turkish, you can write, okay, something about events in different languages. Digital competency, work-life skills and entrepreneurship. Okay, so it's very important because business is important in life. Okay, so you should be able to understand how to proceed and create strategy. Ability to participate, influence, and contribute to a sustainable future. Okay, this is 7 competences. What in my heart. So. Okay. Yeterlilik tabanlı müfredat hocam ne içermelidirle alakalı ya da ne içerir Finlandiya'da onu söylüyor. Birincisi diyor kesinlikle düşünme ve öğrenme yeteneğidir. Yani bu birinci yeterlilik diyor. Bunları 7 tane sıralandırdık ama bunların hiçbiri daha önemli, öteki daha önemsiz diye değil diyor. Yani bunların 7'si de aynı şekilde önemli dedi. İkinci olarak kültürel ve iletişim becerileri, yeterlilikleri. 3. günlük yaşam yeterlilikleri. 4. hocam multiliteracy, yani farklı dillerde hem okuma hem yazma hem yorum yapabilme yeter. Yani farklı dil öğrenme ve bunu kullanabilme becerileri. 5. olarak dijital beceriler. 6 kesinlikle iş ve girişimcilik konusundaki beceriler. Yani iş sektörüne girdiğinde kullanabileceği şeyler. Ve 7.'si de sürdürülebilir bir gelecek için çalışabilme becerisi demiş hocam. And this picture is exactly, okay, so all those competences together in one activity. Okay, so digital competency, you see, is a mobile phone. Okay, so because this student is from another land,
country. Okay, so and she shares, okay, so ideas how to conduct experiment about acids. Okay, they use English. So, well, digital competency is very important here. Okay, so everyday life competency as well. You should be able to communicate and apply this what are you doing. Okay, so in real life, cultural competence. Okay, here is different cultures. Okay, so meet each other, and yes. Okay, so work-life skills. Okay, because they should think now how to apply it in the kitchens, okay, so in both lands, countries. Okay, this is good picture, I think. Bu yeterliliklerle ilgili hepsini görebileceğimiz bir fotoğrafmış hocam bu. Diyor ki farklı kültürlerden 2 öğrenci karşılıklı dijital bir platformda bir asit üzerine çalışıyorlar diyor. Burada hem iletişim becerileri hem farklı dilde kendini ifade etme hem sürdürülebilir yaşam, dijital beceriler, bunların hepsini tek resimde görebiliyoruz bu uygulamada diyor. Gerçekten güzel, yani iyi bir örnek. Yes, and through this way, okay, so they apply knowledge. Okay, they have knowledge, prior knowledge, and they apply that. Okay, so this is very important. Yeah, it was the question how to create. Okay, so this is very simple steps. Okay, so but it needs guidance. Okay, so because it's very difficult. Okay, so go from the teacher centered to the centered. Okay, student centered. But there is a step-by-step guide. Okay, so this is for my workshops. I do workshops. Okay, so with this, pick some learning objective. Learning, not testing. Learning objective. Okay, so this is the main problem generally. Okay, they should cover a range of whatever topic you want to cover. Okay, so learning objective. This is competences coming. Okay, so like a basis. So it can be understood better. Burada diyor adım adım bir disiplinlerarası uygulama nasıl yapılır, buna örnek. Bununla ilgili kendisi workshop, yani çalıştaylar düzenliyormuş bu konuyla ilgili. Birinci aşaması tabii ki diyor teacher, yani öğretmen merkeziden öğrenciye geçişte öncelikle öğrenmeye odaklanmak için bir öğrenme çıktı. Yani çıktı olarak bir öğrenme amacı edinmeniz gerekiyor. Bu da sizin öğretmek istediğiniz ya da çocuğun öğrenmesini istediğiniz herhangi bir şey olabilir dedi. Yes, sir. For you as a science teacher, it's easy to do. Okay, so because you are in charge different subjects which are connected traditionally. Okay, so but if you will need to work with the teachers from other areas, okay, so this is as well a little bit, okay, it's a problem. So, but I can help. Okay, so it's no problem with that. Then the step number 3, okay, so decide on the central theme, topic, okay, so the task, issue, problem, okay. Or something, okay, so here is a Heidi. Heidi is the name of person, okay, so some person said that mobile phone kill people, okay, so like this, disease for brain. And this is the topic to discuss, okay, so you can develop, okay, so scientifically, and language and arts, okay, everything is coming. All the topics will need to revolve around the center. Okay, so you have the main ideas here, and all topics should be, okay, somehow arranged. Think of ways to get the theme that simultaneously get at the learning objectives. Okay, so for example, you are an English teacher, you know, okay, the criteria what you want to test. Okay, so in this case, this activity or theme should cover some parts of your criteria, assessment criteria. Mm-hmm. And the last, okay, so develop individual lessons. Okay, so
not fun lessons, okay, interesting lessons. Well, it means now it's more understandable, I think, okay. So the learning, you should create learning environment. Yeah. Okay, so. İkinci ve diğer adımları tek tek anlattı. Burada diyor mutlaka bir genel probleme odaklanmak. Yani genel bir merkez problem oluşturmanız gerekiyor ve kullanacağınız bütün disiplinler bu probleme hizmet etmelidir diyor. Yani merkeze neye koyduğunuzu çok önem vermeniz gerekiyor diyor. Burada tabii ki o outcome yani asıl amaç önemli. Buradan sonra diyor bu yaptığınız bütün bu işlemlerin ya da karar verdiğiniz bütün bu disiplinlerin kriterlerinize uyduğuna emin olun diyor. Yani vermek istediğiniz şeye, öğretmek istediğiniz şeye, çocuğun öğrenmesini istediğiniz şeye uyup uymadığına bakın. Ve mutlaka diyor bir bireysel ders hazırlayın. Ama bu eğlenceli olmak zorunda olmasın diyor. Yani illaki eğlenceli olacak diye kendi amacınızdan ya da probleminizi çözmekten kaçmayın diyor. Bu şekilde bütün disiplinlerle çalışmanın da ayrıyetten bir fen bilgisi öğretmeni için bunun kolay olduğunu ama herhangi sadece tek bir alanda çalışan bir öğretmen için biraz zor olduğunu, bu yüzden mutlaka işbirliğine de açık olmak gerektiğini söylüyor hocam. And well, very easy. Okay, so idea. Okay, how to choose a topic. Okay, so it's called phenomena. Phenomena, it's very easy. Okay, so for example, if we take phenomena seasons. Okay, if we take one part of the season, winter, and we conduct research. Okay, so intellectual and practical. About winter on different levels. Okay, so we can research how the birds, okay, so feel during the winter, how we can help. Okay, so what happened with their bodies. We can introduce the concept of the temperature from the physics and so on. Okay, so a lot of possibilities. Okay, so but this is something what is interdisciplinary topic area. Okay, so we can connect with different areas. Okay. Burada hocam fenomen yani bildiğim kadarıyla olgu olarak çevriliyor. Olguya karar vermek gerekiyor. Yani her konuda diyor disiplinler arası çalışmak için uygun olmayabilir. Konuya dikkat etmek gerekiyor diyor. Evet. Ya kış konusu, mevsimler fenomenini aldık diyor. Kış konusunda evet kış konusu bunun için uygundur diyor. İşte kuşlara bakarsınız, işte mevsimsel değişikliklere bakarsınız, fizik girebilir işin içine, kimya, biyoloji hepsi girebilir diyor. Bu uygun bir konudur. O yüzden konunun önemine dikkat çekti hocam. Her konunun uygun olmadığını söyledi. Well, here is an example. Okay, so this is history now. Okay, so for me, okay, so I was thinking, okay, what topic I can choose. Okay, so with variety of inputs from different subjects. Okay, so and I chose. My choice was crime lab investigation. Okay, so crime lab investigation. Very interdisciplinary topic, actually. Okay, so a lot of knowledge from different areas should be applied. Here is a video. I don't know. Okay, so I can a little bit show. Okay, it's 4 minutes long. Okay, so video, but some parts. It was. The video. I can translate the part. Okay. Yeah. Burada bir video gösterecek şimdi. Bir örnek gösterecek. Bu örnekte hocam olay yeri inceleme konusunu almış. Olay yeri inceleme diyor bu disiplinler arası çalışma için harika bir örnek diyor. Kesik yani hepsini göstermeyecek. 4 dakikaymış ama kesik kesik gösterecek şimdi. Tamam, izliyoruz. I try now to share. So I take. So this one, yeah. And yeah, this is quite. This was for national TV, Finnish national TV. Okay, so because we start to discuss how to teach. Okay, so. Hocam, ben en son sorulacak soruyu en başta sorayım mı? Ne hocam? Soru ne? Katil kimmiş? Okay.
2 timmar vi har, men vi måste göra väldigt mycket eftersom att det skedde brott i Sindis rum. Vi har 3 misstänkta, Märta Moll, Pekka Ek, Benito M. Jag har haft science för detta när jag bodde i Australien också. Där tyckte jag redan att det var jätteintressant. Va? Och sen har jag också hört av liksom kompisar som går i äldre klasser så det har varit jätteintressant. Jag tycker om fysik, kemi så här. Och jag tänkte att science kan ha ganska mycket att göra med. Och sen håller du i näsan när du drar din näsa. Här är det här för att ta fingeravtryck. Har ni mobiltelefoner? Ja. Så okej, då kan ni fotografera också det här platsen. Så vi kan så. Det är liksom samma magnetpulver som jag plockar upp för att sen laga fast det någonstans här. Here he is explaining how it works. Okay, so. För det ser lite mer ut. Nu ska jag jämföra från början lista ut att vilka finger det skulle kunna vara. För det kan ju vara än så länge vilket som helst. Ja, det är så svårt när man inte vet av fingeravtrycken ordentliga. Håller du med att den här kan inte definitivt vara? Titta, de är helt annorlunda. Ja, för det är mycket sådär större. Kolla, den var här och så kommer det här. Så det liknar mer, ser du, den där, nej, den där. Ja, just det. För den var så här och så där. It's quite interesting to follow how they sing. Så om ni har hittat tillräckligt bevis då kan ni kryssa där vem är Inte nu riktigt ännu. Jag kan fortsätta med en av resten av våra. Tunt och jag skulle säga ljusbrunt. Är det en tygbit? Nej, det är inte en tygbit. Och så det är ett hår så. För att hitta den här tygbitar. Det där är nog ett människohår. Vi tror att det är ett djurhår när cellerna syns så bra. Ofta när man har något så ska man alltid ta bilder av det. Så till exempel om man ska mäta ett hårstrå så tjockt det är, så tar vi ofta bild och så mäter vi att hur bred den är på riktigt där på kameran och så mäter man bredden på eller precis diametern på den här och så mäter man hur många gånger den går där på den diametern. Ja. Ja, tämä kuulee helt likadana. Det avgörande test är blodtest. Men vad är blod för något? Okay, så det ska vi nu diskutera lite. Så det här antikroppar, de har så precis det här område eller mönster här, okej, så att de kan fastna till exempel till det här bollen. Och den är jättestarkt bevis i det här brottsutredningen. Vad har ni lärt er? Ska man ta fingeravtryck? No, mina alla kompisar och min storebror som har sagt. I just a little bit put forward. Teknikerprojekt handlar om DNA och så vad heter det? Det här är fint. Okej, bra jobbat. Så bra jobbat. Fint. So that was all. Okay, so information about that. Okay, so this is quite good. Okay, so to understand how it works. Okay, so. Oh, sorry. Sesi kapalı bu arada. Video açıldı yanlışlıkla hocam.
it was quite interesting. I give this how to say, this task to analyze, okay, so the activity, and this is student-centered totally. Okay, so I emerged only 4 times during the whole process. Okay, so because they needed in the middle information about the blood and ABO system. Okay, so and in this case, well, I use the possibility to share my knowledge with them, and motivation was well, we don't discuss about motivation anymore here. Okay, so because this is what it was done. This is not only one lesson, okay, so there is well, one period, okay, so, and then it was art included, it was included language, it was included a lot of things, okay, so because for example filming or making a short movie about crime, okay, so digital competencies also. Yeah. Okay. Hocam disiplinlerarası bir ders örneği gördük aslında. Evet. Anda çok açık görünüyor zaten hangi disiplinler olduğu. Ama bunun yanında diyor çift dilli, yani birkaç tane dil becerisi de var diyor dersin içinde. Ara ara sadece diyor 4 kere ben müdahale ettim diyor. Bu da sadece yeri geldiğinde bazı bilgilerimi paylaşmak için diyor. Mesela kan analizi yaptıklarında bir iki sunum yaptım diyor. Bu kadar, geneli kendi tasarımlarıymış dersin. Ve burada tabii motivasyon konusunu konuşmaya bile gerek yok diyor. Zaten kendileri yaptıkları için son derece de motiveler, gördüğünüz gibi de. Evet. It was a very good example to share. Thanks a lot. Okay, thank you. And following question, where I am today? Okay, so actually I am in Belgium. So, I am in Belgium. I am not in Finland and not in Sweden. Okay, so now I'm during the four months I am already in Belgium to rethink. Okay, I am writing now. Okay, so I'm writing and consulting more and teaching my members of the group. Okay, so because they started with implementation of the model in their countries. Okay, so very different countries. Okay, so you can imagine Nigeria. Okay, so it's very difficult. Okay, so but he is doing well actually. Then you can find me on a website, on a Facebook group. Okay, so Facebook site. And there I announce a lot of trainings. Okay, so if it's needed, it's possible to order. Okay, so training for teachers at school, and it's no problem. I am very available. Okay, so to such things if it's interest exists. Okay, so nowadays I don't feel like go back. Okay, so I must explain a lot. Okay, so because I think teachers must be curious as well. Okay, so should be curious. Okay, so to different approaches, and I am available for helping. All members of the group. Okay, so you can become a member of the group. Okay, so join the research, and but it's very important that you are working at school. Okay, so this is your practicing place, pedagogical practice and research together. Well, a lot of teachers, they have perhaps, okay, so not really pedagogical degree, okay, so and they teach at schools, okay, so in the this advanced training program is connected to the professional development. Okay, so you can well get a master degree in education. You can continue with a PhD well theses. And what I do, okay, so we have shared responsibility now. Okay, so from January. Okay, so we have
evaluated the old system. Okay, this is now new, totally new. Okay, so in this case, we share responsibility for outcome here. My group, research group, which is independent from any structures, and University of the West of Scotland as a academic support. Okay, so I am responsible for pedagogical practice and research and implementation of the MY block, okay, interdisciplinary approach. And then, because I can't teach everything. Okay, so in this case, some academical subjects, okay, so as well must be completed with the University of the West of Scotland. And then it's forming exposé, it means idea about your thesis and your research. And then, okay, so we register it, and university board decide what level it's at. Is it postgraduate certificate, or diploma, or master of education, and so on. Okay, so, and I think it's quite good for teachers who are interested in development. Okay. Professional development of them. It's quite good possibility to join and do such work. Well, it's possible to apply for grants. Okay, so some schools are paying, investing in their teachers. Okay, so and pay this part. It's not expensive. Okay, so I can't say right now how much it's now, okay, so, but it was not expensive. Okay, so it's very easy because this is online. This is online working, okay, so mostly. And I can visit and check the practice in a classroom, okay, so this is what is needed. This is the news, okay, so in our group, and of course, okay, so you can, what I want, I wish, my dream, that teachers one day can create learning environment like this without you, okay, so a little bit outside, inspiring them with the topic, and they take over your place in student-centered facilitation. So you are outside, but you enjoy this because you are improved as a teacher. You are authority and respectful as a teacher because you trust your students and you are very happy to see that they learn together. So. Okay. Baştan başlayayım. Bir kere 4 aydır Belçika'da olduğundan bahsetti. Yani şu anda Finlandiya'da, İsveç'te değil. Ne yapıyor peki? Yazarlık yapıyor. Çok önemli bir proje yürütüyorlar. Bu öğretmen eğitimleriyle alakalı. Ondan bahsedeceğim şimdi. Danışmanlık hizmetleri veriyor aynı zamanda. Farklı ülkelerdeki öğretmenlere danışmanlık hizmeti veriyor. Afrika ülkelerinden saydı, Avrupa ülkelerinden de saydı. Yani geniş bir alana hitap ediyor. Web sitesi var, takip edilebilir. Web sitesini paylaştı zaten. İlgili olan herkese yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor. Yani bu alanda kendi geliştirmek isteyen, özellikle öğretmen merkezli, öğretimden öğrenci merkezli eğitime ve disiplinlerarası çalışmak isteyen bütün öğretmenlere kapısının açık olduğunu söylüyor. Ne yapıyor peki? Bu pedagojik araştırma grubu var şu anda. Anladığım kadarıyla adı şeydi, University of West of Scotland, right? Yes, University of West of Scotland. Bu üniversite tabanlı eğitimler devam ediyor. Çok pahalı bir eğitim olmadığını, isteyen öğretmenlerin katılabileceğini, hatta bazı okulların öğretmenlerini buraya yönlendirdiği de söyledi. Online eğitim verdiklerini söyledi şu anda. Hayalinden bahsetti. Yani çok çalışmış bu alanda. Kendi geliştirmeye devam ediyor. Ama bir gün diyor hayalim bu eğitim verdiğim öğretmenlerin benim yerimi almasıdır. Onların benim yerime eğitimleri vermeye başlamalarıdır dedi hocam.
Kesinlikle çok değerli bir insan olduğunu biliyoruz hocam. O yüzden zaten diğer konuklarımızda olduğu gibi yine nokta atışı bir konuk ağırladık bugün. Kesinlikle sadece bizim ülkemiz değil, dünya çapında birçok öğretmene katkı sağladığını veya ne bileyim eğitim sistemlerine katkı sağladığını biliyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bize vakit ayırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. İrtibatımız devam edecek. Biz de kendisini belki Türkiye'de bir workshop'ta ağırlarız. Bunun için bir düşüncemiz var. İleriki zamanlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Okay, sir, we sincerely thank you. We really appreciate what you're doing as your professional career, and also it was a very, very rich presentation, and we found almost all of the answers of our questions about the Finnish education system, and also teacher-centered and student-centered differences, and so on. I can talk about myself and also my minister about that, and we hope to meet you again in another meeting, like a workshop in Turkey. Maybe you can, if you want. It's good. After this if pandemic allows, we would like to welcome you in here again and again. Really thank you. We really appreciate it. Yeah, thank you very much as well, guys. It was very, very well, how to say, warm discussion. It was very friendly discussion as a friends and colleagues, and it's remind me my time in Turkey. With colleagues, and yeah, it's good. It's good. It's very good. Okay, so it's not forgotten area at all. Okay, so because your teachers are doing as well a very great job with a traditional way of teaching, and I am impressed. Okay, so that they have such much of energy for this. Thanks a lot. Yeah. Okay. Okay. We want to thank you again. Hocam bizim ülkedeki öğretmenlerin ne kadar çaba sarf ettiğinin farkında olduğunu, ne kadar iyi öğretmenler olduğunu bildiğini söylüyor. Hatta geleneksel eğitim yöntemleriyle bile harikalar başardıklarını söyledi. Bu yüzden tebrik ettiğini söylüyor. Buradaki zamanını unutmadığını, asla unutulacak zamanlar olmadığını ve bu seansımızın da oldukça arkadaş canlısı olduğunu, çok enerjik olduğunu söyledi. Teşekkür ederim.